News Weekly is brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver. You're watching Sri Lanka News Weekly. Here are the top stories for the week. Special programs inaugurated by the President to uplift agriculture in the Northern Peninsula. Our biggest mistake was that we did not inform the public about our development over the past 2 years, the PM says. A statement from Mahinda Rajapaksa that he will rally masses against the process of selling state property. Pitiduwe Siridhamma Thero has finally apologised to Most Holy Malwata chapter prelates at Kandy Temple. The President has stated that a special program will be launched to uplift the country's farmers who are engaged in agriculture in the north with stern determination and courage to build our country as a self-sufficient and sustainable nation. The President, Maithripala Sirisena, made this statement while attending a ceremony to hand over the Kilinochchi Special Economic Centre to the public. The President unveiled the plaque and ceremonially opened the Agricultural Economic Centre and inspected the products on display. The Economic Development Ministry has allocated 101 million rupees for the Agricultural Economic Centre in Kilinochchi to provide agricultural products at fair and affordable prices for farmers. Ministers Duminda Dissanayake, P. Harrison, Governor of the Northern Province Reginald Kure, parliamentarians Anjan Ramanathan and Mazana IGP, Air Force Commander, members of the Security Forces and the Trincomalee District Secretary were among the large gathering on this occasion. The President also said that all the facilities in the north will be provided to the farmers and the shortcomings and weaknesses of all sectors will be discussed with the government and private banks for concessions and relief for the farmers in the north. The government is in the process of rehabilitation of 100 small and medium-scale tanks in the Trincomalee district. A special program is being implemented for the reconstruction of small and medium-scale tanks in the north. අපි ලංකාවේ අනිත් පළාත් වලට වගේම උතුරු ප්‍රදේශයටත් සංවර්ධනය සඳහා අවුරුදු පතා විශාල මුදලක් වෙන් කරනවා. ඒ වගේම රජයේ රේකී අමාත්‍යාංශය හරහා මේ ප්‍රදේශවලට මුදල් වෙන් කරනවා හැම අවුරුද්දෙම. නමුත් මට පේන දෙයක් තිබෙනවා විශේෂයෙන් මේ මුදල් හරියට වැය වෙන්නේ නැහැ කියන එක. සමහර වෙලාවට මුදල් ආපහු යනවා. නමුත් අපි මේ ගැන සොයලා බලලා වැඩපිළිවෙලක අවශ්‍යතාවය මම දකිනවා. අපි රජයේ විදිහට බලාපොරොත්තුව තමුන්නාන්සලාට හොඳ ආර්ථික තත්ත්වයක් ඇති කිරීම. මම අද උදේ යාපනයේ ගොවි ජනතාව සමග කතා බහ කළා. ඒගොල්ලෝ කියපු ප්‍රශ්නයක් තමයි බැංකු වලට හුඟක් ණය තියෙනවා ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා රාජ්‍ය සහ පුජ්‍යලික බැංකු ප්‍රධානීන් ගෙනල්ලා මේ ණය පිළිබඳව ගොවි ජනතාව නිදහස් කරගන්න ඒත් එක්ක වැඩපිළිවෙලක් කතා කරන්න. ඒ වගේම මේ ගොවි ජනතාව ඉල්ලීමක් කළා මේ ප්‍රදේශවල විශේෂයෙන්ම අර්ථපල් වැනි නිෂ්පාදන ආහාර ඒගොල්ලන් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මිරිස් එහෙම පිටරටින් ගේන එක නවත්තලා දෙන්න කියලා. අපි දන්නවා අපේ රටේ පහුගිය අවුරුදු 50ක් 60ක් 70ක් එහාට ගියොත් එහෙම ලංකාවේ ඊටාම දක්ෂ ගොවීන් ඉන්නේ උතුරේ. මේ උතුරේ ගොවියා ගැන මුළු රටම ඉස්සර කතා කළා. යාපනයේ ගොවියාට බොහෝ දුෂ්කරතා තියෙද්දි ප්‍රශ්න තියෙද්දි නමුත් හොඳම ආහාර නිෂ්පාදනයක් යාපනයේ ගොවියා උතුරේ ගොවියා කරන බව සඳහන් වෙලා තිබුණා. The Prime Minister says our first exercise was to rebuild the port and airport. Prime Minister Ranil Wickremesinghe says that the UNP took the responsibility of governing the country when the people were stranded. If the last government had the opportunity and the will to build a successful and functioning harbour and an operating airport at Hambantota, then the PM would have been able to make bigger progress in this region without much effort. The Prime Minister Ranil Wickremesinghe, addressing the Baddegama Bala Mandalaya of UNP, held at the Baddegama Weekly Market, says that our biggest mistake was failing to inform the public about our development activities over the 2 years. Therefore, the message of our development activities should be conveyed to the people. The Prime Minister requested the government to take action to make people aware of the development activities carried out by the government within these 2 years.
Galle District Parliamentarian Vijayapala Hettiarachchi, Badula District MP Chandima Vijayasiri, Ratnapura District MP Hesha Vitanage, Southern Provincial Councillor and Karandeniya UNP organiser Jayantha Jayavira participated in the event. ව්‍යායාමයේ ගියේ කොහොමද මේ වරායයි ගුවන්තොට පොළයි ගොඩ ගන්නේ ක්‍රීඩාංගණයන් ගොඩ ගන්න බෑ මේක අපිට ගෙවන්න සිදු වෙනවා මේ නිසා චීන ආණ්ඩුව එක්ක හම්බෙලා මම යලිත් ගිහින් කතා කරා අපේ ඇමතිවරු ගිහින් කතා කරා අන්තිමට ඒ අය එකඟ වුණා මේ වරායට අපි මුදල් වියදම් කරා ඩොලර් කෝටි බිලියන 130ක් ඒකෙන් බිලියන 100ක් ආපහු ලංකාවට දෙන්න. ණය බර අඩු කරලා. ඒක දුන්නේ ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් ඇති කරන්න කියලා එකඟ වෙලා චීන සමාගමේ කොටස හැටියට චයිනා මර්චන්ට් කොටස හැටියට අපි කිව්වා හරි අපේ කොටස හැටියට අපි බිලියන 30ක් ඩොලර් දාන්නම් කියලා. දැන් අලුත් ව්‍යාපාරයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් මේ වරාය පටන් ගන්නවා. මේ වරාය බාර අරගෙන මේ අවුරුදු අවසන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වරාය පටන්ගෙන අලුතෙන් තව කෝටි 60ක කෝටි 60ක ඩොලර් කෝටි 60ක යන්ත්‍ර දාලා 2008 18 19 වර්ෂ වෙනකොට සම්පූර්ණ වරායක් මෙතෙන්ට එනවා. දැන් ඒ වගේම ඉන්දියාවේ ගුවන් සමාගම එක්ක කතා කරනවා සිවිල් ගුවන් සේවා සමාගම එක්ක ලංකාවේ එකතු වෙලා මත්තල ගුවන්තොටු පොළ ක්‍රියාත්මක කළ එකෙන් ඒ ණයෙන් කොටසක් අපිට දැන් බාර දෙන්න. Parliamentarian Namal Rajapaksa and 8 others who were remanded for allegedly engaging in a protest were released on bail. The suspects were given bail by 3 sureties and bail of 500,000 rupees each. 32 persons have been further remanded till the 30th of October and until the next court date for the hearing. In the meantime, former President Mahinda Rajapaksa arrived at the Tangol prison to inquire into the health condition and well-being of those who were arrested and remanded over the protest in Hambantota. Speaking to the media, former President Mahinda Rajapaksa said thus. Varaya, Guantoto. Ini mahajaniyata aithiyak tiyenawa. මේකට විරුද්ධව නැගී මේක ජේ.ආර්.ගේ කාලේ ප්‍රේමදාසගේ කාලේ ඔය මහා ඔය කියන කාලවලදීවත් මෙහෙම മന്ത്രിවරු මේවට විරුද්ධව පැලපැත්තුවා කියලා අත්ලම්බට අරගත්තේ නෑ. දැන් මේ හෙල් කියන්නේ මේ මොකද මංගේ රටේ සම්පත්තික විකුණනවට විරුද්ධ වෙන එක හැම ප්‍රොසෙසියකම අයිතියක්. ඉතින් ඒකට ආදරෙන් මම වෙලා තියෙනවා. ඒකට අඩුව තියෙනවා මං හිතන්නේ සාධාරණයක් වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. A peaceful, silent protest was held in front of the bus stop in the city of Tangol, saying that the arrest of the parliamentarians and the group was not justifiable. A large number of people, including MPs representing the combined opposition, participated. For about an hour, people engaged in the protest. Afterwards, the group dispersed and comments were made by the MPs to the media. අද අපේ නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඩී.වී. චානක මැතිතුමත් එක්ක අපේ තරුණයින් 40 දෙනෙක් අද රිමාන්ඩ් කරලා අප නැතුව රඳවගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා අපි මේ රජයට කියන්න කැමති අද ජනතාව තීන්දුව දීලා ඉවරයි. ඒ නිසා තමයි මැතිවරණයකට යන්න බය. මැතිවරණයකට ගෙනියනවා කියන්නේ මේ රජය මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා පිස්සු බල්ලෝ නාවන්න ගෙනියනවා වගේ වැඩක්. මැතිවරණයට බය හැංගිලා. Pitithuwe Siridhammathero said that he was apologising if he had done any wrongdoings in the past days during his speeches. The Malvathu Mahanayaka Thero said Pitithuwe Siridhammathero will be pardoned for the first and second time, however he would not be pardoned for the third time. Venerable Pitithuwe Siridhammathero, speaking at the Malvathu Chapter Executive Committee meeting, said that he would formally apologise to all Malvathu Chapter prelates and Most Venerable Malvathu Mahanahimi Tibbatuwe Sri Sumangalathero and Venerable Dimbula Kumbure Vimaladharmathero and all present at the Executive Committee.
The Mahasangha Council was planning to remove the monk from the Malwatha group for allegedly insulting the Malwatha chapter. However, Sirida Matheru not only rendered an apology verbally, but in writing as well, when the pardon was made at the Executive Sangha Sabha meeting. යම් ආකාරයකින් මම ප්‍රකාශ සිදු කරනකොට මහානායක මහිපාණන් වහන්සේලාට කාට හරි තවත් කෙනෙකුට අපහාසයක් සිදු වුණා නම් ඒකට මම සමාවෙන්න. මට සමාවෙන්න කිසිම ලැජ්ජාවක් කිසිම කෙනෙකු වෙන්නේ නැහැ. Former President Chandrika Bandaranaike Kumaratunga states that although the last government completely destroyed the country's economy, it is now slowly moving in the right direction. She made these comments while addressing a public rally in Viangoda. අවුරුදු 90ක් මගේ අම්මයි තාත්තයි මල්ලි මමයි කෙරුව විදිහටම ඉදිරියේදීත් කරනවා. අපි හතර දෙනා මේ ආසනේ අඛණ්ඩව අවුරුදු 90ක් නියෝජනය කරලා තියෙනවා. මහින්ද මහත්තයා ගැන මම දන්නේ නැහැ කොහෙද වෙන පක්ෂ පොඩි පක්ෂයකට ගිහිල්ලානේ. මට ආරාධනාවක් කරොත් කවුරුද ආරාධනා කරන්නේ? මොකද ආරාධනා කරන්නේ? මේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ හොරුන්ටයි මිනිමරුවන්ටයි විතරක් නෑ. එච්චරයි. The president, who went to Jaffna to participate in several events and programs, had stepped outside to meet the protesters who were engaged in a campaign and listen to their problems. The president stopped the vehicle at the location where the protest was held and walked to the crowd despite the tight security and listened and responded to their problems. They were engaged in a campaign raising black flags to get 3 prisoners sent from the Valvnia prison to the Anuradhapura jail and asking authorities to return the prisoners back to Valvnia. When President Maithripala saw this, he stepped out of the car and walked to the protesting crowd and said that he was ready to sit at the same table if anyone in the north or the south had problems, which he thought was the best solution for the problem. The Department of Meteorology says that the low-pressure area in the Bay of Bengal is moving away from the island as the cyclonic depression shifts to the north. The Met Department forecasts showers or thunderstorms at times in the northern and north-central provinces and in Trincomalee and Batiklo. The Meteorology Department states that several spells of showers may occur in the western, Sabaragamuwa central and northwestern provinces and the Gaul and Mathura districts. The National Deepavali celebration was held at Temple Trees under the patronage of President Maithripala Sirisena and Prime Minister Ranil Wickremesinghe. Hindu devotees all over the world celebrated the Deepavali ceremony this year. On this occasion, the Hindu devotees conveyed the greetings of the President and the Prime Minister. The event was held with the participation of Opposition Leader R. Sampandan, Minister D.M. Swaminathan and several ministers, and a large number of distinguished guests were also present. Customs spokesman Sunil Jayaratne states that a batch of jewellery that was illegally imported from Dubai to Sri Lanka was taken into custody at the Katnayaka airport. The suspect was a businessman in Vellampitya. He had jewellery worth about 3 million rupees, which weighed 651 grams. The customs officers who had suspected the pocket of his trouser pants had been unusually inflated, and the hidden jewellery was then found upon inspection. That concludes this week's news bulletin. If you miss out or would like to rewatch this week's news, please subscribe to our YouTube channel, Sri Lanka Morning Show. Thank you for your company, and we'll see you again next time. News Weekly was brought to you by Transco Cargo, the leaders in logistics. Transco, we love to deliver.